welcome. We have the player of the match, Kamindu Mendis, with us. Who wants to start? Yeah, you can. Kamindu, අපි දැක්කා අපේ top order එක පොඩ්ඩක් struggle කරා බැට් කරන්න. ඔයා කොහොමද විකට් එකට මේ adjust වුනේ? ඔයාගේ ඉනින් එක ගන්න. ඔව් මම හිතන්නේ අපි හිතුවා විකට් එක හොඳ වෙයි කියලා. ඒ වුණාට ලේසි විකට් එකක් නෙමෙයි බැට් කරන්න. මම හිතනවා අපේ ඕපනර්ස්ලා දෙන්න number 3 4 මම හිතන්නේ හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් අරන් දුන්නා අපිට. හොඳ contribution එකක් දුන්නා. කුසල් මෙන්ඩිස් හොඳට සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මම හිතනවා එයාගේ ඉනින් එක සෑහෙන වැදගත් වුණා මේ ටෝටල් එක අපිට බෝඩ් එකට දාන්න. ඉතා සන්තෝෂ දෙයක් කුසල් කමින්දු ඔබතුමා මේ අන්තිම මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වුණේ අපි කවුරුත් හිතුවේ නෑ ඔබ වෙයි කියලා. නමුත් වාගේ දක්ෂතාවය අද ආයෙත් පෙන්눔 කරා. අන්තිම මොහොතේ ටීම් එකට එකතු වෙච්ච ගැට මොකක්ද හිතෙන්නේ අද තරගයේ වාගේ ඉනිංස් එක ගැන මොකද? මුල් ප්‍රශ්නෙට මම හිතනවා ඒක මගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ නැති දෙයක්. මට අවස්ථාව හම්බුණා මගේ ජොබ් එක තමයි රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරලා රටට ජයග්‍රහණය අත් කරලා දෙන එක. ඉතින් මම හිතනවා මට ඒ chance එක හම්බුණා. ඉතින් මම මට පුළුවන් උපරිමය කරා. ඒත් එක්කම අද ජයග්‍රහණය ගත්තොත් ඇත්තටම හොඳ ජයග්‍රහණයක්. අපේ ටීම් එකට හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ගත්තා අපි. ඉතින් මම හිතනවා ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම හොඳට කරා. ටීම් එකක් විදිහට හොඳ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තිබ්බම ප්ලේයර් කෙනෙක්ගෙම. මතක් කරන්න ඕන බෝලිං වල මහීෂ් වනිදු දුෂ්මන්ත ජමීර මතීෂ පතිරණ වෙල්ලාලගේ හොඳ ජොබ් එකක් කරනවා බෝලිං වල. ඉතින් මම හිතනවා අපි ටීම් එකක් විදිහට ඉස්සරහටත් මේ දේවල් හොඳින් කරගෙන යයි කියලා. කමිදු පවන්ගේ විකට් එක ගිය වෙලාවේ දුනිත්ව තමයි විකට් එකට ආවේ. මොකද්ද එවලේ ප්ලෑන් එක උනේ? ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර් කෙනෙක් එනවා නම් ඔයාවත් එවන්න තිබුණා. මොකද්ද ටීම් එකේ වෙලාවේදී කල්පනා කරේ? ටීම් එකේ ප්ලෑන් එක අපි මම හිතන්නේ කලින්ම ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ දුනිත්ව අද මැච් එක පටන් ගන්නකොට කියලා තිබ්බේ දුනිත්ව නම්බර 5 ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම ගියා. මම හිතනවා ඒක සමහර විට හොඳ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා දුනිත් එතන ප්‍රෙෂර් එක හොඳට හැන්ඩල් කරා. ඉතින් මට ලේසි වුණා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කැච් අප් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපි ගන්න ඩිසිෂන් මැච් එක වෙලාවේ ගන්න ඩිසිෂන් ටීම් එකක් විදිහට අපි හැමෝම බැක් කරන්න ඕන. ටීම් එකක් විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා අපි ටීම් එකක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා නම් ඒ දේවල් ඒ විදිහට අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි හොඳ ටීම් එකක් විදිහට අපි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා මේක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. කමිදු එංගලන්ත තරගාවලියේ සහ ඊට පෙර පැවති තරගාවලි වලදී තරම් 20 කණ්ඩායමේ අර කන්සිස්ටන්ට් කියන සාධකයේ තරම් හොඳින් පැවතුනේ නැහැ. නමුත් කෙසේ හෝ දැන් අයර්ලන්ත තරගයේ ජයග්‍රහණය කරමින් ලෝක කුසලයන්ට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. තමන්ගේ රටේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ හෝම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අරගෙන කණ්ඩායමක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ? අර පරණ දේවල් අමතක කරලා ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් ඉදිරියට යන්න මොන වගේ සැලැස්මක්ද තියෙන්නේ කණ්ඩායම ඇතුලේ? ඔව් අපි නිතරම ක්‍රිකට් වල කියන දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ කලින් තිබ්බ මැච් අපි පැත්තකට දාන්න අපි දිනුවත් පෙරදුනත් අපි කරන්න ඕන මේ මොහොතේ මොකද්ද කරන්න තියෙන දේ අපි ඒ දේ 100% බැක් කරලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ටූර්නමන්ට් එකට එනකොට ඇත්ත අපි ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එක පරාදුනා. හැබැයි අපි ඉක්මනටම ඒකෙන් රිකවර් වුණා. ප්ලේයර්ස්ලා කෝචස්ලා ඔක්කොම රිකවර් වෙලා අපි හොඳ ප්ලෑන් එකක් ඇතුව තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එකට මේ දවස් කීපය ගත කරලා ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ප්‍රෙපරේෂන් එක හොඳයි. ඒත් එක්කම හෝම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපිට තියෙනවා. අපි මේ ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල අපි නිතරම සෙල්ලම් කරන ග්‍රවුන්ඩ්ස්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට හොඳ තරඟයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ තරඟාවලියේ. කමිදු අයර්ලන්ත පන්දු යවන්න නම් මේ විශාල පීඩනයක් එල්ල වෙනවා ආරම්භයේදී. ඔබ කුසල් එක්ක ගොඩනැගු සම්බන්ධතාවය කොහොමද ප්ලෑන් කරේ? ඔව් ඇත්තටම අපි මුලින්ම හිතුවේ පිච් එක 170 ප්ලස් ඒ කියන්නේ හොඳ විකට් එකක් හොඳ පිච් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් හැබැයි අපි දැක්කා ඕපනර්ස්ලා টপ ඕඩර් බැට්ස්මන්ලා බැට් කරද්දී
කොහොමද පිච් එක හැසිරෙන විදිය කියලා. ඉතින් මං හිතනවා එච්චර ලේසි වුණ නැහැ ඒ කට්ටියට රන්ස් වලට එන්න මම විශේෂයෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ට. ඉතින් මං හිතනවා මම බැට් කරන්න ගියපු වෙලාවේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ කුසල් මෙන්ඩිස් එක්ක හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාලා මොමෙන්ටම් එක තියාගෙන ඉන්ටෙන්ට් එක තියාගෙන පුළුවන් තරම් රන්ස් බෝඩ් එකට දාන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඒක අපි දෙන්න එකතු වෙලා කරා. කුසල් හොඳ ඉනිං එකක් සෙල්ලම් කරා. කමිදු අවසාන මාස තුන ගත්තම ඔයාට එහෙම ලොකු අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්න ගොඩක් වෙලාවට එකක් ක්‍රීඩා කරනවා එළියට යනවා. එතකොට එංගලන්ත සංචාරයත් ඔයා ස්කොඩ් එකේ හිටියේ නැහැ. අවසන් මොහොතේ ආවේ. එතකොට මේකත් එක්ක ඔයාව මොටිවේට් කරගත්තේ කොහොමද? විශේෂයෙන්ම මොකද ඔයාට අවස්ථාවක් හම්බුනාම පර්ෆෝම් කරන්න ඕනේ වගේ තැනක් තිබුණේ. මං හිතනවා ඒ වගේ තැන්වල ගොඩක් මගේ හිස්ටරි එකේ මං ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මං ඒක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට අරගෙන තියෙනවා. මගේ මම රට නියෝජනය කරන්න මුල් කාලෙත් මං හිතන්නේ මට ඒ වගේ චාන්සස් හම්බුණා. ඉතින් මම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක යූස් කරනවා. මොකද ටීම් එකට සිලෙක්ට් කරන එක නොකරන එක මගේ ජොබ් එක නෙවෙයි. මට පුළුවන් විදියට මම උපරිමය කරන්න තමයි රට වෙනුවෙන් මගේ බලාපොරොත්තු. ඉතින් මං හිතනවා මගේ කන්ට්‍රෝල් එකේ නැති දේවල් ගැන වොරි වෙනවට වඩා මගේ ටීම් එක ගැන ෆෝකස් කරන එක මං මේ දවස් ටිකේ කරේ. ඉතින් මං හිතනවා ටීම් එක වෙනුවෙන් මට කරන්න පුළුවන් උපරිමය මම කරා සහ මම ඉදිරියටත් ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ටීම් එකට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට. Imran Ahmed, Delhi Sachin from Pakistan. Congratulations. Who will you give the credit to the 2 days win? And what is your strategy for the next matches? Sorry, I didn't get the first one. Can you repeat the first question? Who will you give the credit of 2-day victory? Okay. And what is your strategy for the next matches? Yeah, actually, yeah, credit. Credit 2 days victory. Yeah, I get Who it. give you? I think first of all we should give the credit for our batsmen as well. Kusal played really well. It's a really good inning. And when it comes to bowling, everyone contributed with the ball. I think Mahish did really well. Even Vanindu with a small niggle, he bowled really well and keep our team up. I think as a team we did really well today. And credit goes to Ireland team as well. They actually played really well. They played a really good cricket as well. We are going to do final 2 questions, one for Rupani and the other one for Venkat. කමිදු අපි පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණකින් තමයි ලෝක කුසලානේ ආරම්භ කරන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕමාන් තරගය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක තරගය තියෙනවා. දෙකම පල්ලේ කැලේ. ඒ තරඟ තුන කොහොමද ફોකස් කරන්නේ කණ්ඩායමක් විදිහට? ඔව් කණ්ඩායමක් විදිහට අපි මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකකට එනකොට මම කිව්වා වගේ හොඳ ප්‍රෙපරේෂන් එකක් අපේ තිබ්බා. අපි මේ තරඟය හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. අපි මැච් එකෙන් මැච් එක ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොම්ප්ලිකේට් කරගන්න නැතුව සිම්පල් විදියට ටීම් එකක් විදියට ඉස්සරහට යන්න ප්ලේයර්ස්ලගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හොඳ දැනක තියෙනවා. ඒත් එක්කම බැට්ස්මන්ලා හොඳ ෆෝම් එකක ඉන්නවා. සියලුම දෙනා ඉතින් මම හිතනවා අපිට ටීම් එකක් විදියට ගොඩක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. Venkat, you can. Kamindu, these conditions are a bit challenging for the batsmen, but Sri Lanka seems to, with the spinners, you guys have been bowling well over here. So, do you think you'll have an edge over other big hitting teams over here because scoring runs, especially the power hitters, will struggle for timing to hit straight on this type of pitches? Yeah, actually, not only in Sri Lanka, I think we played even worse wickets in overseas as well. I think it's challenging, yes. We thought it will be a good wicket, but when you're batting, we realized that it will be a bit challenging wicket. So I think we as the home as with home advantage, I think we used to play these wickets, and sometimes it will be good. Sometimes it will help for spinners as well. I think
it's all about situation handling. I think as a team, whatever the wickets we get, we should give our best. Okay. What do you mean? Yeah, I get it. Yeah, they might have a challenge to play here. I think we should get the advantage of these wickets if the wicket is spinning, and if the wicket is flat, we will always back our strengths, and we should play our game, and should back our bowlers as well. I think as a bowling unit, we are in top level in the world cricket. You can, yes, final one. Kamindu, just given the way that game went, and Ireland were, they had the fielding issues at the back end, and then the batting issues at the end of their innings. At any stage, from your perspective, did that feel like a game that was slipping away at all? I think they fielded well. I know they missed a couple of catches, but they stopped, I think, 3 or 4 boundaries when you're batting. And when it comes to their batting, they batted really well till 15th, 16th over. And then I think the turnover, Mahesh and Vanidu did the turning point. I think they bowled that 2-3 overs really well. I think credit goes to both of them, and also Ireland batters batted really well till 15th, 16th over. I think credit goes to them as well. It was a good game. Thank you very much. We do have Harry Tractor from Ireland. We are ready to take questions. So who wants to go first? Yes, you can go ahead. Imran Ahmed, Delhi Sachin from Pakistan. Your team played very well in first 15 overs. In the last 5 overs, your good performance was interrupted. Half a dozen fielders dropped the catches. Why were the player unable to maintain their focus? Please tell us. Yeah, it's a good question. I'm not sure if focus is, or guys losing focus is the reason for catches being dropped. I think they're isolated incidences. Sometimes it is a bit contagious when one gets dropped, the next one gets dropped. So, yeah, it's certainly disappointing. I don't think it's a lack of focus. It happens in cricket sometimes, but we can't really afford to do it. Hard luck today. Given the number of matches Ireland has played in the last year or so, T20s, you haven't had like some sustained run of fixtures. Like in the lead up to the World Cup, you had like tour of Bangladesh and then in UAE. So how much are these trips important for you to like sort of hit the right note at the T20 World Cup? Because obviously you got a chance to play in the World Cup regularly, but these lack of exposure when it comes to the host nations, is it something that is like sort of holding back the you and as well as other associate teams? I think our prep in the last 6 months has been really good. The Bangladesh tour, the 5 games in the UAE, I think
last summer certainly probably wasn't busy enough in terms of fixtures, but we were a bit unlucky with the amount of games that got rained off. But yeah, obviously the more you play against top teams, the better you become. But yeah, I felt like we were really well prepared going into today, and for large parts of the game, I think we showed that. Just like a lot of other teams, including associate nations, before the T20 World Cup, they came to be in India or Sri Lanka for long, prolonged camps. So does these camps actually help you a lot in terms of preparation, or rather you would prefer playing either the teams over here? Personally, I prefer playing. I think nets are important, but I think you can only learn so much, or you can only do so much in practice. I think you learn the most by playing and failing, and as a batter, batting. So yeah, we had a week out here before today to get used to conditions and acclimatise. Like I said, I thought we were really well prepared going into today. Yes. A bit of cramp? You all right? Yeah, I'm fine. How many was it? Yeah. Okay. Just on that preparation piece, because like I don't think anyone would say Ireland are a bad fielding side, but if in the first game in a big crowd under lights, something can go that badly wrong in the field in quick succession. Do you think that reflects on anything at all in the preparation piece? I don't think so, to be honest. I don't think so. I really don't think we left stones unturned in terms of our preparation, our fielding. Like, we're really well drilled. Really, like, we work a lot on it. So I think that's probably the disappointing aspect. If we weren't practicing for it and working hard and taking catches under lights, then maybe I'd say. But I think, I don't know. I think they're isolated incidences, really. I'm not sure. I personally didn't feel like I was underprepared to catch under lights or anything like that. What about with the bat? It looked quite hard. I mean, you kept the strike rate going, but it looked like it was a lot of graft in that innings there. Yeah, it certainly was. Easier hitting boundaries. But I think that's just trying to play to the nature of the ground as much as anything. Like, it's really big out there. So like, I felt like you were hitting a lot of good shots sometimes and down the ground or into the pockets where usually you would get 4s or 6s sometimes, and you're only picking up 2s. So that was the way I thought it was best for me to go about it. I thought, to be honest, we got into a really good position with the bat, and if you offered me 10 over for the last 6 without wickets in hand, I would have taken it at the start of the day. So, yeah. Just given how close that was, and you've never beaten Sri Lanka, and I think it's fair to say, particularly in the first innings, it was largely self-inflicted, some of the errors. Is that a difficult space to be in afterwards as a group? Like, who's speaking, what's being said? Is the messaging different? Yeah. I don't think the messaging will be different. I think it's important to keep the same messaging throughout the tournament. I think the messaging has been good from Sturla, from Heinrich, from Wills as the batting coach. It's just disappointing, really, to be honest. I don't really know the stats, but I'd say our finishing over the last 12 to 14 months in that last 6 overs would be in around 10 and over with the bat. So that's why I felt like we were in a really great position. Ultimately, with 10 and over, you do need to hit boundaries, and tonight it didn't come off for us. We didn't have that one person who was really able to accelerate and get 25 off 10 or meet to kick on the way you need to chase 10 and over. But yeah, like I said, I would have taken that position at the start of the day. Yeah, final question. Hi, I'm not sure if this has been asked before, but the fielding and the catching, has it been asked? Okay. Anything else that you want to say? I mean, what does that do to a team when you kind of see a few go down to your motivations? Yeah, I mean, for me, it's the individual. I think you just have to be switched on to the next ball. Personally, like, as a fielder, when you drop it, it's hard. The next catch is always the most difficult after dropping one. So you have to be quite
resilient, I guess, to want the ball after that. And sometimes you drop it. I think, you've just got to try and park it as much as you can. But certainly disappointing tonight. Did it feel like an epidemic at a point today? Maybe not that dramatic, but no, I don't think so. It all happened very quickly. What was it? Probably 3 chances in the space of 4 balls. So that was certainly disappointing, but not through a lack of preparation. Thank you very much. And we do have the spin bowling coach of Ireland for the mixed zone, Chris Brown. You can raise your questions there as well. Thank you.